let's get you going through the. Let's go through the grid for Heat 6, X30 Senior Groups B versus F. Well, Henki Kalteren, that took Heat 2 yesterday, starts on pole position. Metis Mirochal alongside on the front row. Row 2, Dan Steenman and Bertrand Saxe. Clément Outron and Kevin Lantinga round out row number 3, ahead of Alexis Constant and Ireland's Jack Buckley. Rounding out the top 10, it's Annabelle Bryan and Victor Louis. Roxane Lantinga joined by Charlie Glum on row number 6. Adam Ferrazano and Angelo Meli rounds out row 7. Q Holy and Zem van der Heyden on row 8. Theo Vliegen, the only Thai representative who's flown about 10,000 kilometres each way so far this season, so we'll be racking up the frequent flyer miles. Starts on the inside of row number 9 alongside Keanu Wellens in the number 273. Roberto Bas and Gaetan de Brabandera round out the top 20. Emilio Van Offenberger, Mirko Wouters, Esteban Valgrave, Sky de Forny, Thibaut Wires, Christopher Bingham, Anne-Charlotte Antoureau, Quentin Poigny and Ron van der Kerkhoff round out the 29-strong grid. This is going to be an interesting one because we've got 2 of the heat winners from yesterday within the top 6. But, folks, pick a winner for this one. It's going to be tough to call. It's going to be tough to call indeed. Difficile donc de mettre vraiment le doigt sur qui pourrait terminer en tête de cette épreuve. Les protagonistes sont nombreux, comme toujours dans la catégorie X30 senior, toujours très disputé, avec un total de 88 partants, 88 compétiteurs. On le rappelle donc que 72 sont qualifiés donc pour la finale B entre la 37e et la 72e place pour disputer la finale B, la finale honorifique qui se tiendra donc pour la catégorie senior sur le coup de 17h35, juste avant la finale A qui rassemble le top 36. Donc une fraction donc des pilotes entrant donc dans cette compétition n'aura pas l'occasion malheureusement de disputer ni l'une ni l'autre. C'est la dure loi du métier, c'est la dure loi du jeu ici à ce niveau de compétition. Henki Kalteren contre Mattis Merskot, c'est votre première ligne de la grille de départ. Le passage de la ligne rouge, l'obligation pour le poleman Henki Kalteren dans ce cas-ci, eh bien, de réduire l'allure afin de permettre à tout un chacun de se regrouper, garder sa position, garder ne pas mettre 2 ni 4 roues en dehors des couloirs. Et dès que les feux s'éteignent, eh bien, on est reparti pour un tour. They split, head into the tram lines, revs rise, lights are on. Lights are out, we're underway into turn 1 and great hole shot by the pole sitter Henki Kalteren as a couple of drivers running a little bit wide coming out of turn number 1, just losing all that momentum as they head into turn number 3. But Kalteren sternly defends the lead, and that is Clément Outron in second position. Oh, we've had one go off, and that is the 325 of Dapoigny on the Cosmic chassis, starting a little bit further down the order, but well, Outron got the start he needed and now is putting Kalteren under pressure as they come in at turn number 8 for the first time. Et voilà, confirmation donc que la ligne intérieure a bien mieux démarré à l'extraction des feux que la ligne extérieure, puisque nous avons non seulement le poleman Henki Kalteren qui est parvenu à se creuser à petit écart à l'entame du virage 1 et 2, mais surtout Clément Outron en deuxième position. Eh bien, il était troisième et le voilà qui prend l'avantage. Superbe dépassement dans le virage en descendu numéro 12, juste avant la chicane. Ça, c'est un endroit ô combien précieux pour Clément Outron. Sans doute a-t-il surpris quelque peu Henki Kalteren qui ne s'attendait pas à se voir attaquer dès le premier tour et surtout pas à cet endroit-là. Ça lui a coupé encore en quelque sorte son rythme d'entrée de jeu. Et Kalteren qui va tenter dès que possible de contre-attaquer. Il ne peut pas se permettre de se laisser faire à ce stade. Il doit asseoir sa domination. Il compte déjà une victoire de manche hier, rappelez-vous. Mais voilà que Clément Outron, eh bien, il lui a dicté sa loi d'entrée de jeu. Super manœuvre de la part de Clément, je le disais, donc, qui est parvenu, grâce à la ligne intérieure, eh bien, à ravir la deuxième place à Dan Steenman. Et le voilà donc qui eh bien, s'est glissé en tête de cette épreuve sans demander son reste. Bertram Satch en troisième position devant Alexis Constant, Kevin Lantinga, Mattis Merskot, Dan Steenman qui était troisième sur la grille se retrouve en septième position. Donc un premier tour qui ne s'est pas déroulé à la hauteur des attentes du pilote néerlandais. 8e Victor Louis devant Annabelle Briand et Jake Buckley en 10e place. What a move from Clément Outron down the hill at turn 12. That's going to be a prime overtaking spot. But you know what? Henki Kalteren is not letting him go. Alexis Constant. Oh, big off coming out of turn number 15. Someone was all 4 wheels off the circuit, kicking up the dust. But now Outron is having to defend. Kalteren up the inside, through into turn number 3. That's opening the door for Bertrand Saxe. But
Ostricourt manages to hold on to second, but that was a big off coming out of turn number 15. I think that might have been just outside of the top 15. The thing is, you carry too much momentum, you miss your braking point, you're forced wide, that's when you're going to be kicking up the dust and mowing the grass with your front bumper. Ah, vous voulez certainement pas mettre vos 2 voire 4 roues à l'extérieur là-bas de la piste, certainement avant le retour sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Attention à la corde du virage numéro 11 et ça passe pour Bertram Satch. Également Alexis Constant, le pilote Eurokarting qui vient de ravir la 3e place à son compatriote avec Clément Autran, son voisin devrais-je dire, Clément Autran qui nous vient donc de ces régions-ci d'Outre-Kievrin, l'ancien champion junior qui donc glisse en 4e position. Kalteren, toujours en tête, qui n'en demande pas tant pour creuser l'écart. 6 dixièmes d'avance pour le pilote néerlandais. Bertram Satch avec le châssis Falcon en 2e position, mais plus pour longtemps puisque Alexis Constant continue sur sa lancée et lui prend la 2e place à la corde de l'épingle. C'est bien joué de la part de Constant. Bertram Satch donc, qui est parvenu à protéger sa position puisque derrière Clément Autran est en pleine bagarre avec Mathis Merskot. Et Mathis Merskot vient de prendre l'avantage sur le pilote belge. Le pilote français devrais-je dire, j'y arriverai. Clément Autran donc qui rétrograde en 5e position. Oh, big incident there through contact. turn number 8. Big moment there. I think that was with Lantinga possibly. I'm not 100% sure. That was a big, there are yellow flags. So those two drivers, one is out and out of the kart already, walking under their own power, which is a good thing to see. But it is going to be the case that Henki Kalteren goes on to lap number 5 with an 0.8 of a second advantage. It was Steenman and Lantinga that came together. That's a real shame for the pair of them. But the thing now, Alexis Constant has some clear air between himself and Henki Kalteren. It's only when it gets close is when you're going to get that little bit of turbulence, even though with the fact that the aerodynamic properties on karts are not that great. But you can still get a great slipstream coming out of turn number 15. But Constant being followed by Saxe, Autran still rounding out the top 4 at the moment. Mirchau in 5th place. Victor Louis and Aaron Ferrazano now round out the top 7 ahead of Jack Buckley, Angelo Mali and the Republic of Korea's Kyu-Ho Lee rounding out the top 10. So big development with Steenman and Lantinga coming together. Ça n'est pas vraiment passé comme prévu entre Kevin Lantinga et Dan Steenman. Là-bas, vous l'avez vu sur le coin de votre image. Ces deux-là se retrouvaient hors course alors qu'ils se battaient pour une 7e position potentielle. On y reviendra sans doute, mais Dan Steenman qui avait bien mal débuté sa manche depuis la 3e jusqu'à la 7e place était occupé à tenter de se refaire dans ce peloton. Et malheureusement, il devra s'y reprendre à une prochaine manche qualificative. Mais au fur et à mesure des manches, les espoirs diminuent de pouvoir se frayer un chemin sur la première partie de grille de départ de la finale. On rappelle le 354 qui se retrouve en fâcheuse posture. C'est Charlie Glum qui naviguait en 16e position là-bas et qui rejoint la liste des pilotes devant renoncer dans cette manche. Le drapeau jaune est brandi. Et nous avons 2 pilotes là-bas qui ont été pris dans peut-être un même incident à la sortie du virage numéro 3 là-bas dans le premier secteur du circuit. On y reviendra. Mais Charlie Glum, je pense, n'est pas le seul impliqué dans ce qui fut apparemment donc un contact entre ces deux-là. On y reviendra. Henki Kalteren pendant ce temps-là avec 4 minutes et un tour restant. Mène toujours le bal. Le pilote néerlandais, on refait le pointage sur les écarts. Il augmente de 6 à 7 dixièmes 30 sur Alexis Constant. Bertram Satch toujours en 3e position. Vous le voyez là-bas, Bertram Satch au milieu donc entre Alexis Constant et Clément Autran. Puis nous avons Mathis Merskot, Victor Louis, Aaron Ferrazano toujours en 7e position devant Angelo Meli. Kyu-Ho Lee, le pilote coréen qui remonte 9e juste devant Jack Buckley. Un top 10 relativement figé pour l'instant. On va attendre évidemment de tout doucement voir poindre le drapeau damier pour que certains commencent à vouloir faire la différence. Évidemment, c'est la phase d'observation de ce genre de manche. Ça ne sert à rien à ce stade de tenter le tout pour le tout, de prendre des risques à considérer qui pourraient vous coûter une place ou deux. Donc on vient d'observer ses adversaires, de prendre le rythme, d'apprendre leur trajectoire. Clément Autran qui tente de se décaler, qui passe au virage numéro 12. Superbe dépassement de la part d'Autran, le même endroit où il a ravi la première place à Henki Kalteren dans le premier tour. Voilà qui nous réédite la manœuvre. Et cette fois-ci, ça passe sur Bertram Satch pour le gain de la 3e place. Well, some nice overtakes happening because Mathis Merschot also went through at turn number 13 very, very quickly after the move expedited by Clément Autran. Tyro Fliegen, unfortunately, has retired. Gitan de Brabandera and Keanu Wellens have also dropped to the back of the order. Charlie Glun is in 25th position, just coming up to 2 3/4 minutes remaining.
Alexis Constant, over the last couple of laps, has taken about a tenth per lap out of Caltron, so the gap is about 6.5 tenths of a second. Clément Autran, new fastest lap of the race, 56.538 for the 269, running with the TB car out of it. But Mathis Marchand showing good account. They've got a big gap between Saxa and Victor Louis, who's up 4 places. Aaron Ferrazzano started 13th, now 7th. Meli, Q-Holy and Buckley round out the top 10. Roxane Lentinga is probably not that far behind Jack Buckley. Well, she's lost a position to Annabelle Bryan, who now is 11th with Roxane Lentinga, Zem van der Heyden, Mirko Vutus and Sky de Forney, who's made up 9 places. Great move by the Dutch driver in the 322, up from 24th to 15th. But it is a case that Henki Caltron is not putting her foot wrong at the moment, going forward to try and get a second heat win of the weekend so far. And in terms of recovery effort, the one still that needs to be beaten is from Quinten van Leeuwen yesterday. Yes. If you were with us, you maybe have witnessed the bravery of Quinten van Leeuwen, who actually messed it up completely in qualifying and climbed 24 places in his qualifying heat to make it to the top. So a brilliant recovery effort, still to be beaten this weekend, if I'm not mistaken. I'm sure that he's going to probably have be the driver with the most positions gained all the way throughout the whole of this. Not just this weekend, but probably of the whole competition. But you never know. We've still got 3 more rounds to go after this one. But Henki Caltron for the RSD karting outfit doing a fantastic job at the front end of the field. No matter what Alexis Constant tries, is pretty much equal on pace. But last time around, okay, get this. Henki Caltron, 56.544. Alexis Constant and Clément Autran, exactly the same lap time, 4/100 slower than the race leader. So you can see that the pace is very, very marginal at the best of times when everyone's going full push. Effectivement, des écarts donc très très infimes, voire inexistants, entre les protagonistes donc ici dans cette catégorie X30 Senior B contre F. La bataille n'est pas terminée, nous rentrons dans l'avant-dernier tour, chers amis. 30 secondes jusqu'au terme du chrono. On rajoute une boucle après ça. Calteren, presque 1 seconde d'avance. Plus rien sans doute à se soucier pour le pilote néerlandais en route vers sa 2e victoire de manche. C'est d'ailleurs que ça pourrait encore être intéressant avec Clément Autran qui plonge à la corde de Alexis Constant. Ça passe pour le pilote TB Kart. Bien joué pour Clément Autran, le pilote français qui passe devant Alexis Constant. Voyons voir ce que le pensionnaire du team Eurokarting va pouvoir faire éventuellement dans cette avant-dernière boucle. Il doit compter avec la pression de Mathis Marchand juste derrière lui. 3 pilotes dans la même image pour le gagne, une même 2e place. Bertram Satch s'est laissé légèrement décrocher juste derrière avec le châssis Falcon. La 5e place pourrait le satisfaire, à moins qu'il parvienne à recrocher. Mathis Marchand, la porte est ouverte. Il ne fallait pas lui en demander davantage. Le voilà qui glisse à la corde d'Alexis Constant. C'est un peu trop tard, j'en ai bien peur pour le pilote Eurokarting. On l'attendait éventuellement au retour sur Clément Autran, mais il s'est fait ravir la place et la politesse qui va avec par Mathis Marchand. Dernier tour, chers amis. Henki Calteren, 1 seconde 2 désormais d'avance. Clément Autran, 2e place. Mathis Marchand et Alexis Constant, 4e devant Bertram Satch. Sera-ce votre top 5 à l'arrivée? Attention à Bertram Satch qui tente d'aller à l'intérieur du virage numéro 3, mais Constant la joue défensive. Well, good attempt there by Bertrand Saxe to get past Alexis Constant for 4th place. It's the last lap, and Henki Calteren has got a lead of nearly nearly a second and a quarter. And he's going to be making his way out through the chicane as we speak, through 9 and 10. Autran and Marchand still rounding out 2nd and 3rd as they head down towards turn number 11. Calteren is on course for being the only driver so far that has picked up 2 heat wins. There's still plenty to go as Bertrand Saxe looks up the inside of Alexis Constant and gets through at turn number 12. But the checkered flag will wave. It's 2 wins so far this weekend for RSD Karting's Henki Calteren from the Netherlands in the 201. Clément Autran made up 3 places from 5th on the grid to finish 2nd ahead of Mathis Marchand, with Bertrand Saxe getting ahead of and finishing ahead of Alexis Constant, who started 7th and finished 5th. Victor Louis, Aaron Ferrazzano round out the top 7 ahead of Q Holly, who made up 7 places from 15th to 8th. Angelo Meli and Annabelle Bryan round out the top 10. Roxane Lentinga, Jack Buckley, Zem van der Heyden, Mirko Vutus and the recovering Dan Steeman after contact through turn 8
with the retired Kevin Lettinger, who was out on lap number 3. A big incident between the pair. Skydeforni up 8 places to finish 16th, ahead of Roberto Bas, Esteban Volgrave, Thibaut Vires, and Quentin Dapoigny, who started 28th and finished in 20th position. Emilio Van Offerberger, Christopher Bingham, Ron van der Kerkhoff, and Anne-Charlotte Antouhot round out the 24 finishers. Charlie Gloom out on lap 7. Gaetan de Bravandera lap 5. Also the same for Belgium's Keanu Vellens in the 2.73. Thailand's Tayo Vliegen in the number 2.02, unfortunately retiring on lap 3, with Kevin Lettinger out after a big incident at turn 8 on lap 3. But 2 so far for Henki Kalteren. Who can match him this weekend?